Hello, dears. We shall discuss the Odyssey by Homer. Homer is a Greek poet who have written two great Greek epics, the Iliad and the Odyssey. The Iliad is a war epic about Trojan War, and the Odyssey is a sequel to the Iliad, which narrates the 10-year-long journey of Odyssey to his homeland Ithaca. This extract is taken from Book 16 of the Odyssey, lines 113 to 189. It is actually the homecoming of Odysseus after 20 years of separation from his homeland Ithaca. We are going to the poem. Now let me tell you the whole story, first to last. It is known that all our people have turned against me, keen for a showdown. Nor have I any brothers at fault. Brothers a man can trust to fight beside him. True, no matter what deadly blood feud rages on. Zeus made our line a line of only sons. Arceus had only one son, Laertes, and Laertes had only one son, Odysseus, and I am Odysseus's only son. He fathered me, he left me behind at home, and from me he got no joy. So now our house is plagued by swarms of enemies. All the nobles who rule the island round about, Dulichian and Same and wooded Zacynthus too, and all who lord it in rocky Ithaca as well, down to the last man they caught my mother, they lay waste my house. And mother, she neither rejects a marriage she despises, nor can she bear to bring the courting to an end, while they continue to bleed my household white. Soon you wait, they will grind me down as well. But all lies in the lap of the great gods. Now see the meaning of some words in this extract. Showdown means a final battle between two enemies. A blood feud, a war. Swarms of enemies, a mass of enemies, a group of enemies. Dulichian, Same, Zacynthus are all islands near Ithaca. And here is an idiom, to bleed household white, to bleed my household white, which means draining the family wealth, draining the family wealth. They will grind me down. Grind me means kill me. Now look at the meaning of this section. And Telemachus answered, I will tell you truly everything. There is no enmity between me and my people, nor can I complain of brothers to whom a man may look for support however great his quarrel may be. Zeus has made us a race only of sons. Laertes was the only son of Arceus, and Odysseus only son of Laertes. I am myself the only son of Odysseus, who left me behind him when he went away, so that I have never been of any use to him. Hence it comes that my house is in the hands of numberless suitors for the chiefs from all the neighboring islands, Dulichium, Same, Zacynthus, and also all the principal men of Ithaca itself are eating up my house under the pretext of paying court to my mother, who will neither say point blank that she will not marry, nor yet bring matters to an end. So they are making havoc of my estate, and before long will do so with myself into the bargain. The issue, however, rests with heaven. Now come back to the section. The meaning is also already explained.
എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ടെലിമാക്കസ് പറയാണ്. ടെലിമാക്കസ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. ടെലിമാക്കസ് is the son of Odysseus. Now let me tell you the whole story, first to last. It is not that all our people have turned against me, keen for a showdown. എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം, ഇത്താക്കയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Nor have I any brothers at fault. Brothers a man can trust to fight beside him. True, no matter what deadly feud rages on. And Telemachus says, I don't have any brothers. എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ടു ഫൈറ്റ് ബിസൈഡ് മീ, എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ആരും ഇല്ല. നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഡെഡ്ലി ബ്ലഡ് ഫ്യൂഡ് റേജസ് ഓൺ. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സഹോദര സ്നേഹം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കലാമിറ്റി വരുമ്പോൾ, ഇതുപോലൊരു കലാമിറ്റി വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ബ്രദേഴ്സ്. Seers had made our line a line only of sons, a line of only sons. Seers എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രീക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആണ്. എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ കിങ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സിയസ് ആണ്. സിയസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒറ്റ മകന്മാർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആർസിയസ് ഹാഡ് ഓൺലി വൺ സൺ, ലയാറ്റസ്. ആർസിയസിന് ഒരേ ഒരു മകനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ലയാറ്റസ്. ലയാറ്റസിന് ഒരേ ഒരു മകനുണ്ട്, ഒഡീസിയസ്. ആൻഡ് ഐ ആം ഒഡീസിയസസ് ഓൺലി സൺ, ടെലിമാക്കസ്. ഇവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, ഒറ്റ മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടെലിമാക്കസിന്റെ അച്ഛൻ ഒഡീസിയസ്, ഒഡീസിയസിന്റെ അച്ഛൻ ലയാറ്റസ്, ലയാറ്റസിന്റെ അച്ഛൻ ആർസിയസ്. He fathered me, he left me behind at home, and from me he got no joy. Odysseus fathered me. ഒഡീസിയസ് ആണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ. ഞാൻ ഒഡീസിയസിന് മകനായി ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായി, ട്രോജൻ വാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അച്ഛന് പോകേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മകൻ്റെ കടമകളൊന്നും എനിക്ക് അച്ഛന് നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് my father Odysseus got no joy from me as a son. So now our house is plagued by swarms of enemies. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ആകെപ്പാടെ ശത്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ ശത്രുക്കൾ? All the nobles who ruled the island round about, Dulichian, Same, Sacinthus, and all who lord it in rocky Ithaca as well, down to the last man, they caught my mother. They lay waste my house. Penelope is the mother of Telemachus and the wife of Odysseus. Odysseus ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് every noble people, every nobles are wooing my mother. അടുത്തുള്ള ഐലൻഡ്സ് ആയ ഡുലീഷ്യൻ, സെയിം, സസിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡുകൾ ഭരിക്കുന്ന നോബിൾസ് മാത്രമല്ല, ഇത്താക്കയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാൻ എല്ലാവരും പെനിലപ്പീനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായി കോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ, എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ച് എൻ്റെ കൊട്ടാരം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മദർ, അമ്മയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഷീ നൈദർ റിജക്ട്സ് എ മാരേജ്, ഷീ ഡിസ്പൈസസ്, nor can she bear to bring the courting to an end, while they continue to bleed my household white. അമ്മയോ, അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ വിവാഹം. അമ്മ is very much devoted to Odysseus and she believes that Odysseus will come back one day. But she neither rejects a marriage, she despises. വേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്യൂട്ടേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ആൻഡ് she's not courageous enough to stop this courting, to bring an end to this courting, while they continue. Who is this they? The suitors continue to bleed my household white. So they are wasting the money in the court. Soon you wait, they will grind me down as well. നോക്കിക്കോളൂ, ഉടനെ തന്നെ ഈ സ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നെ കൊല്ലും. They will kill me.
but all lies in the lap of the great gods, and everything is decided by the gods. എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും he still has hope for the future. So that's all. We have already seen the paraphrase of that section. Now we move on to the next section. Eumaeus, good old friend, go quickly to wise Penelope. Tell her I am home from Pylos, safe and sound. I'll stay on right here. But you come back as soon as you have told the news to her alone. No other Achaean must hear. All too many plot to take my life. Eumaeus is a swineherd and a good old friend of Odysseus and Laertes. Now look at the important words in that section. Pylos. Pylos is Nestor's capital city on the southwest coast of Greece. Nestor is an old warrior who fought on the Greek side. നെസ്റ്ററിൻ്റെ രാജ്യമാണ് പൈലസ്. ഗ്രീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രീസിലാണ് പൈലസ്. അഖിയൻ മീൻസ് collective name for all Greek people including the people of Ithaca. Ithaca is also part of Greece. These are all Greek city-states. Troy, Sparta, Pylos, Ithaca. These are all Greek city-states. So the meaning of that section. But do you, old friend Eumaeus, go at once and tell Penelope that I am safe and have returned from Pylos. Tell it to herself alone and then come back here without letting anyone else know, for there are many who are plotting mischief against me. യൂമേസിനോട് പറയാണ്, ടെലിമാക്കസ് പറയുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ പെനിലപ്പിയോട് ചെന്ന് പറയൂ, ഐ ആം സേഫ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം പൈലസ്. ഒഡീസിയസിനെ, തൻ്റെ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് പൈലസിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ടെലിമാക്കസ്. പൈലസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആം സേഫ്. ഇത് വേറെ ആരോടും ഇത് പറയരുത്, വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് പെനിലപ്പിയോട് ചെന്ന് പറയണം. ബിക്കോസ് എവ്രി അഖിയൻ, അഖിയൻ മീൻസ് ഗ്രീക്ക് പീപ്പിളിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അഖിയൻ. എല്ലാ ഗ്രീക്കുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്താക്കയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഡോണ്ട് ടെൽ my safe return to anybody else but only to my mother Penelope. Next section. I know you assured your prince Eumaeus, loyal swineherd. I see your point. There is sense in this old head. One thing more, and make your orders clear. On the same trip, do I go and give the news to King Laertes too? For many years, poor man, heartsick for his son, he had always keep an eye on the farm and take his meals with the hired hands whenever he felt the urge to. Now from the day you sailed away to Pylos, not a sip or a bite he has touched, they say, not as he did before, and his eyes are shut to all the farmyard labors. Huddled over, groaning in grief and tears, he wastes away the man's all skin and bones. Meaning of some important terms. You assured Eumaeus, loyal swineherd. This line can be variously interpreted as Telemachus' state of mind as he is relieved and happy with his dear friend's service, or as Odysseus evaluating the loyalty of the swineherd, or as a poetic intervention. Heartsick. Heartsick. Heartsick means grieving. Heartsick means grieving. Heartsick for his son. Then hired hands. Hired hands means servants. Servants-നെയാണ് hired hands എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then about Laertes, he wastes away. He wastes away. Wastes away means
he is withering away like a flower, as he is weakened by pain and grief. The explanation of the section. I understand and heed you, replied Eumaeus. You need instruct me no further, only as I am going that way, say whether I had not better let poor Laertes know that you are returned. He used to superintend the work on his farm in spite of his bitter sorrow about Ulysses. Ulysses is Odysseus. And he would eat and drink at will along with his servants. But they tell me that from the day on which you set out for Pylus, he has neither eaten nor drunk as he ought to do, nor does he look after his farm, but sits weeping and wasting the flesh from off his bones. Okay, what is the meaning of this section? I know you assured your prince Eumaeus, loyal swineherd. Eumaeus പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, ആരോടും പറയരുത്, അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാനത് ചെയ്തോളാം. ഐ വിൽ ഡു മൈ ഡ്യൂട്ടി. ഐ നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് യൂമേസ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പെൻലപ്പീനെ അറിയിക്കാൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കിങ് ലെയാട്ടസിനെയും കൂടെ അറിയിച്ചോട്ടെ. ലെയാട്ടസ് ആരാണ്? ടെലിമാക്കസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഒഡീസിയസിന്റെ ഫാദർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? For many years, poor man, heartsick for his son, he would always keep an eye on the farm and take his meals with the hired hands whenever he felt the urge to. Odysseus പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ലെയാട്ടസ് is heartsick for his son. 20 years ആയല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി നടത്തുന്നുണ്ട്. സെർവൻസിന്റെ കൂടെ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. സെർവൻസ് കൂടെയുണ്ട്. സെർവൻസിൻ്റെ കൂടെ മീൽസ് കഴിക്കുന്നു. എപ്പോഴൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. ഈ ആധി കാരണം, മകനെ ഓർത്തുള്ള ആധി കാരണം തോന്നുമ്പോൾ, വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, അല്ലാതെ കൃത്യമായ നേരത്തെ വിശന്നാലും വിശന്നില്ലേലും 3 നേരം 4 നേരം കഴിക്കുന്ന ആളല്ല ലെയാട്ടസ്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ വിശന്നാൽ മാത്രം, അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. അദ്ദേഹം ഫാം നോക്കി നടത്തുന്നു. ബട്ട് ഫ്രം ദ ഡേ യു സെയിൽഡ് അവേ ടു പൈലസ്, ടെലിമാക്കസ് പൈലസിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണമേ കഴിച്ചിട്ടില്ല. സെർവൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഈ വയലിലേക്ക് നോക്കി, ഫാം യാർഡിലേക്ക് നോക്കി, പൈലസിലേക്ക് പോയ ടെലിമാക്കസ് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കും. ഫാമിലെ ജോലികളൊന്നും നോക്കാറില്ല. ആൻഡ് the servants have seen Laertes huddled over, groaning in grief and tears. He wastes away the man's all skin and bones. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കരഞ്ഞും ഞരങ്ങിയും മൂളിയുമൊക്കെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ കൊച്ചുമകനെയും എന്ന് പേടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എല്ലും തോലുമായി എന്നാണ് ലെയാട്ടസിനെ കുറിച്ച് യൂമേസ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക്, പെനിലപ്പിയോട് പറയാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ലെയാട്ടസിനോടും കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ, സേഫായി താങ്കൾ തിരിച്ചു വന്ന വർത്തമാനം എന്നാണ് യൂമേസ് ചോദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. So much the worse, Telemachus answered firmly. Leave him alone. Though it hurts us now, we must. If men could have all they want, free for the taking, I would take first my father's journey home. So you go and give the message, then come back. No roaming over the fields to find Laertes. Tell my mother to send her housekeeper fast as she can. In secret, she can give the poor old man the news. എന്താണ് ടെലിമാക്കസ് മറുപടി പറയുന്നത്? More's the pity, answered Telemachus. I am sorry for him, but we must leave him to himself just now. If people could have everything their own way, the first thing I should choose would be the safe return of my father. But go and give your message, then make haste back again, and do not turn out of your way to tell Laertes. Tell my mother to send one of her women secretly with the news at once, and let him hear it from her. ടെലിമാക്കസ് യൂമേസിനോട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, പറയണ്ട, എനിക്ക് ലെയാട്ടസിനെ ഓർത്ത് സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ
ലെയാട്ടസിനോട് യൂമേസ് അത് പറയാൻ പോകണ്ട, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്. ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, യൂമേസ് എവിടെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. ലെയാട്ടസിൻ്റെ അടുത്ത് സെർവൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ടെലിമാക്കസ് വന്ന വിവരം യൂമേസ് ലെയാട്ടസിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വലിയ ന്യൂസായി ആളുകൾ അറിയുകയും ടെലിമാക്കസിന് തന്നെ അത് പ്രശ്നമാവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യൂമേസിനോട് പറഞ്ഞു, ലെയാട്ടസിനോട് പറയണമെന്നുള്ള കാര്യം ആഗ്രഹം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല. മനുഷ്യന് അവനവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയെടുക്കാമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പെനിലപ്പിയോട് മാത്രം ഞാൻ വന്ന വിവരം അറിയിക്കുക. അവിടെ ഇവിടെ റോം ചെയ്ത് നടക്കരുത്, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത്. നേരെ ചെന്ന് പെനിലപ്പിയോട് പറയുക. എന്നിട്ട് പെനിലപ്പിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവൻറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ പറയുക. ആ സെർവൻറ്റിനെ വിട്ട് നമുക്ക് ലെയാട്ടസിനെ അറിയിക്കാം. യൂമേസ് അവിടെ ഇവിടെ വഴഞ്ഞു തിരിയരുത്. യൂമേസിനെയും നോട്ടം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്യൂട്ടേഴ്സ്. അതാണ് ടെലിമാക്കസ് യൂമേസിനോട് പറയുന്നത്. Next section. That roused Eumaeus. The swineherd grasped his sandals, strapped them onto his feet, and made for town. His exit did not escape Athena's notice. Approaching closer, now she appeared a woman, beautiful, tall, and skilled at weaving lovely things. Just at the shelter's door, she stopped, visible to Odysseus, but Telemachus could not see her, sense her there. The gods don't show themselves to every man alive. Odysseus saw her, so did the dogs. No barking now. They whimpered, cringing away in terror through the yard. She gave a sign with her brows. Odysseus caught it. Out of the lodge he went and passed the high stockade and stood before the goddess. Athena urged him on. Thus did he urge the swineherd Eumaeus, therefore took his sandals, bound them to his feet, and started for the town. Athena watched him well off the station, and then came up to it in the form of a woman, fair, stately, and wise. She stood against the side of the entry and revealed herself to Odysseus, but Telemachus could not see her, and knew not that she was there, for the gods do not let themselves be seen by everybody. Odysseus saw her, and so did the dogs, for they did not bark, but went scared and whining off to the other side of the yards. She nodded her head and motioned to Odysseus with her eyebrows, whereon he left the hut and stood before her outside the main wall of the yards. Then she said to him. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ടെലിമാക്കസ് ഇങ്ങനെ യൂമേസിനോട് പറഞ്ഞു. യൂമേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ സാൻഡൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ടൗണിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. യൂമേസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുനിന്ന് അത്തീന ദ ഗോഡസ് അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. എങ്ങനെ? ഗോഡസ് ആയിട്ടല്ല, ആസ് എ വുമൺ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ടോൾ, and skilled at weaving lovely things. ഈ വുമണിനെ, ഗോഡസ് അഥീന ഒരു വുമണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നു. ആ വുമണിനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ഒഡീസിയസിന് കാണാമായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോഗ്സിനും വിസിബിൾ ആയിരുന്നു. കാരണം ദൈവങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരെ വിസിബിളാക്കി കൊടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിമാക്കസിന് അഥീനേനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഡോഗ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ബാർക്കിങ് നിർത്തിയിട്ട് ദേ വിംപേർഡ്, ക്രിങ്ങിങ് അവേ ഇൻ ടെറർ ത്രൂ ദ യാർഡ്. അവർ ദയനീയമായിട്ട് ഞരങ്ങാനും മൂങ്ങാനും തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് മുറ്റത്തിൻ്റെ മറു സൈഡിലേക്ക് അവർ പേടിച്ച് പോയി. അഥീന പുരികം കൊണ്ട് ഒഡീസിയസിനെ എന്തോ കാണിച്ചു, ആക്ഷൻ കാണിച്ചു, പുറത്തേക്ക് വരാനാവാം. അങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലോഡ്ജ്, യൂമേസിൻ്റെ വീട്ടിലാണിപ്പോൾ ഉള്ളത്, യൂമേസിൻ്റെ ആ ഹട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് മതിൽ കെട്ടിനടുത്തേക്ക് ഒഡീസിയസ് ചെന്നു, അഥീന വിളിച്ചതനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് ഗോഡസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു നിന്നു. അഥീന ഏർജ്ഡ് ഹിം ഓൺ. അഥീന ഒഡീസിയസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? റോയൽ സൺ ഓഫ് ലയാറ്റസ്, ഒഡീസിയസ്, ഓൾഡ് ക്യാമ്പെയിനർ, നൗ ഇസ് ദ ടൈം.
Now tell your son the truth. Hold nothing back, so the two of you can plot the suitor's doom and then set out for town. I myself won't lag behind you long. I am blazing for a battle. അഥീന പറഞ്ഞു, Odysseus, noble son of Laertes, it is now time for you to tell your son. Do not keep him in the dark any longer, but lay your plans to the destruction of the suitors, for the destruction of the suitors, and then make for the town. Odysseus, ഇതാണ് സമയം. ടെലിമാക്കസിനോട് നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പെരിലപ്പിയുടെ സ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ടൗണിൽ പോയി രാജ്യം പിടിച്ചടക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. I will not be long in joining you, for I too am eager for the fray. ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും, കാരണം യുദ്ധം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു യുദ്ധം വേണം. ഫ്രേ മീൻസ് ബാറ്റിൽ. Athena stroked him with her golden wand. First she made the cloak and shirt on his body fresh and clean, and made him taller, supple, young. His ruddy tan came back, and cut of his jawline firmed, and the dark beard clustered black around his chin. Her work complete, she went her way once more, and Odysseus returned to the lodge. His own son gazed at him, wonder-struck, terrified too, turning his eyes away suddenly. This must be some god, and he let fly with a burst of exclamations. So as she spoke, Athena touched Odysseus with her golden wand, with her golden magic wand. മന്ത്രവടി കൊണ്ട് അഥീന ഒഡീസിയസിനെ തൊട്ടു. First she threw a fair, clean shirt and cloak about his shoulders. Then she made him younger and more imposing presents. She gave him back his color, filled out his cheeks, and let his beard become dark again. 20 വർഷത്തെ അലഞ്ഞു തിരിച്ചലിന് ശേഷം, യുദ്ധത്തിനും അലഞ്ഞു തിരിയലിനും ശേഷം ഒരു ബെഗറിനെ പോലെ ആണ് യൂമേസിന്റെ വീട്ടിൽ ഒഡീസിയസ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടെലിമാക്കസ് thought that it is a beggar. അപ്പോഴാണ് അഥീന മാജിക് വാൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സുന്ദരനാക്കുകയാണ് ഒഡീസിയസിനെ. ആദ്യം ഒരു ഷർട്ടും ക്ലോക്കും അണിയിച്ചു. ക്ലോക്ക് എന്താണ്? ഓവർകോട്ട്. ദെൻ ഒഡീസിയസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് യങ്ങർ ആൻഡ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ്. ഒട്ടിപ്പോയ കവിളുകളിലൊക്കെ ഫ്ലഷ് നിറച്ച് കൊടുത്തു. ഫിൽഡ് ഔട്ട് ഹിസ് ചീക്സ്. ഷീ ഗേവ് ഹിം ബാക്ക് ഹിസ് കളർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹിസ് ബിയേർഡ് ബിക്കം ഡാർക്ക് അഗെയിൻ. താടിയൊക്കെ പഴയതുപോലെ കറുത്ത തിങ്ങിയ താടി തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ദെൻ ഷീ വെൻറ്റ് അവേ ആൻഡ് ഒഡീസിയസ് കെയിം ബാക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ഹട്ട്. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് അഥീന അവിടുന്ന് മറഞ്ഞു. ഒഡീസിയസ്, രൂപം മാറിയ ഒഡീസിയസ്, രൂപം മാറിയതല്ല, പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപത്തിൽ ആയ ആ സുന്ദരനായ ഗാംഭീര്യമുള്ള രാജാവിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒഡീസിയസ് യൂമേസിൻ്റെ ഹട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. Telemachus is there. His son was astounded when he saw him, and turned his eyes away for fear he might be looking upon a god. ഈ സുന്ദരനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ടെലിമാക്കസ് ഞെട്ടിപ്പോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആൻഡ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഗോഡ്. ദിസ് ഇസ് അഥീന മേക്കിംഗ് ദ ഓൾഡ് ടെലിമാക്കസ് യങ്. This is all not Telemachus, Odysseus. This is her magic wand. Okay. Friend, you are a new man, not what I saw before. Telemachus ആണ് പറയുന്നത്. Friend, you are a new man, not what I saw before. Your clothes, you have changed. Even your skin has changed. Surely you are some god who rules the vaulting skies. Oh, be kind, and we will give you offerings. Gifts of hammered gold to warm your heart. Spare us, please, I beg you. No, I am not a god. The long-enduring Greek Odysseus returned, said by Odysseus. So Telemachus thought that it is a god.
Stranger, said Telemachus, how suddenly you have changed from what you were a moment or two ago. You are dressed differently and your color is not the same. Are you someone or other of the gods that live in heaven? If so, be propitious to me till I can make you due sacrifice and offerings of wrought gold. Have mercy upon me. Telemachus thought that this is a god. ടെലിമാക്കസ് പറഞ്ഞു, ദയവേത് കുറച്ച് സമയം തരണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം. എങ്ങനെ? സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തും സ്വർണം ഓഫർ ചെയ്തും ഒക്കെ ഞാൻ ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമല്ലോ, നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കണം. സോ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കൂ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കൂ. Then Odysseus said, No, I am not a god. The long enduring great Odysseus returned. ഞാൻ ദൈവമല്ല. പിന്നെ ആരാണ്? The long enduring means suffering. The long suffering great Odysseus returned. I am your father. The great Odysseus returned. Telemachus, why confuse me with one who never dies? No, I am your father. The Odysseus you wept for all your days. You bore a world of pain, the cruel abuse of men. Odysseus said, I am no god. Why should you take me for one? I am your father, on whose account you grieve and suffer so much at the hands of lawless men. So with that, the section given for us ends, but book 16 does not end there. And this book 16, Odysseus translation, is the version translated by Robert Fagles. It is given in your prescribed textbook. Odysseus declares his identity to Telemachus. Telemachus at first is astonished and is not ready to believe that it is Odysseus. അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒരു ഫാഗ് എൻഡും കൂടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം, though it is not in your textbook. So this is the reunion between Odysseus and Telemachus. This is Athena, this is Odysseus, and this is Telemachus. And this is the hut of Eumaeus. So this is not given in your textbook, but for a fine conclusion, I have added a fag end to our story. ഇത് ബുക്ക് 16-ലുള്ളതാണ്. ഈ ലൈൻസിന് തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ്. As he spoke, he kissed his son, and a tear fell from his cheek onto the ground, for he had restrained all tears till now. But Telemachus could not yet believe that it was his father, and said, You are not my father, but some god is flattering me with vain hopes that I may grieve the more hereafter. No mortal man could of himself contrive to do as you have been doing, and make yourself old and young at a moment's notice, unless a god were with him. A second ago you were old and all in rags, and now you are like some god come down from heaven. Odysseus answered, Telemachus, you ought not to be so immeasurably astonished at my being really here. There is no other Odysseus who will come hereafter. Such as I am, it is I, who after long wandering and much hardship have got home in the 20th year to my own country. What you wonder at is the work of the redoubtable goddess Athena, who does with me whatever she will, for she can do what she pleases. At one moment she makes me like a beggar, and the next I am a young man with good clothes on my back. It is an easy matter for the gods who live in heaven to make any man look either rich or poor. As he spoke, he sat down, and Telemachus threw his arms about his father and wept. And after that, after the reunion between the father and the son, Telemachus and Odysseus, they together went to the court, fight against the suitors, and regained his kingdom Ithaca and reunited with his wife Penelope. So this is
Odysseus and Telemachus fighting against the suitors in the palace. Thank you.